Good morning, students. How are you all doing? Stay safe and healthy at home. Do the eye exercise regularly. And since this season is rainy season is going to start, so we need to take utmost care because during this season the disease may spread very fast, so you have to be very careful and tell your parents also we should be very careful, and whenever we are going outside we need to follow all the precaution measures for ourselves only. So we have to take care of ourselves by following all the safety measures properly. Okay. So in the last class we started with the new lesson in chemistry, chemical bonding, which is your unit 13. Today we are going to see the continuation. In the last class we discussed about the Causal-Lewis approach and Lewis dot structure. So under Causal-Lewis approach we saw about the octet rule. Today we are going to see about this part, that is your types of chemical bond. So we have different types of bond. This bonding is classified as strong bond and weak bond. Under strong bond we have ionic, covalent, coordinate and metallic bond. Under weak bond we have hydrogen bond and van der Waals interaction. But in 9th standard for your level we are going to discuss only the first three in detail. First we have is ionic bond or electrovalent bond. The other name for ionic bond is electrovalent bond. An ionic bond, it is a chemical bond formed by the electrostatic attraction. So electrostatic attraction means attraction between a positive and negative ions. Between the positive and negative ion, and the bond is formed between two atoms when one or more electrons are transferred from the valence shell of one atom to the valence shell of the other atom. So here in the ionic bond will be formed by sharing of electrons from valence shell of one atom to the valence shell of the another atom. The atom that loses electrons will form a cation. The atom which gains electron will form an anion. So this we saw in the last class itself. Do you remember sodium? Sodium will lose one electron, so it will form a cation as Na+. Chlorine will gain one electron, it will form an anion as Cl-. So that is the idea here. These oppositely charged ions come closer to each other due to the electrostatic force of attraction and thus form an ionic bond. So sodium loses one electron means it is having a plus charge. Chlorine is having one electron excess means it is having a negative charge. So always what happens if there is an unlike charges plus and minus, there will be a force of attraction. So what happens, that plus and minus charged ions will come closer with the help of electrostatic force of attraction, and in turn ionic bond will be formed. So as the bond is between the ions, we call it as an ionic bond, and the attractive force is electrostatic, so we can also call it as electrostatic bond. Since the valence concept has been explained in terms of electron, it is also called as electrovalent bond. Because valence electrons only, it is playing an important role in formation of bond, no? So we can also call it as an electrovalent bond. So ionic bond is also called as electrostatic bond or electrovalent bond. Now we are going to see the formation of ionic bond. First we have to consider two atoms A and B. So that A has one electron excess and B has one electron lesser. Excess means what? It is an anion with negative charge. B is having one electron lesser means it is an cation with the positive charge to attain the stable electronic configuration. Now if atom A transfer one electron to atom B, they both atoms will acquire stable electronic configuration. A கிட்ட ஒரு எலக்ட்ரான் அதிகமாக இருக்குது, B கிட்ட ஒரு எலக்ட்ரான் கம்மியாக இருக்குது. அப்போ அந்த ஒரு எலக்ட்ரான் அதிகமாக இருக்கிற A கிட்ட இருக்கிற எலக்ட்ரான் B கிட்ட கொடுத்துருச்சுன்னா ரெண்டுமே
ஆக்டேட் அட்டைன் பண்ணிடும். ஸோ அஸ் ரிசல்ட் என்ன ஆகுது, எலக்ட்ரான் ட்ரான்ஸ்ஃபர் நடக்குது. அப்போ ஏ வந்து பாசிட்டிவ் ஆயிடுது, பி வந்து நெகட்டிவ் ஆயிடுது. ஓகே, ஸோ தீஸ் ஆப்போசிட்லி சார்ஜ்ட் ions they will held together by an electrostatic force of attraction which we call it as an ionic bond or an electrovalent bond. The number of electrons that an atom or element loses or gains to form an electrovalent bond is called its electrovalency. This is a definition for electrovalency. So now you can see here A is having one electron given represented as Cx. This is the dot structure. Yesterday we discussed in the last class dot structure. And this is atom B. Now what is going to happen is this atom A is having one electron excess, B is having one electron less. ஏன் லெஸ்? பிக்கு எத்தனை எலக்ட்ரான்ஸ் இருக்கணும்? 8 எலக்ட்ரான்ஸ் இருக்கணும். கவுண்ட் பண்ணுங்கள், 1 2 3 4 5 6 7 எலக்ட்ரான்ஸ் தான் இருக்குது பி ஆட்டம் கிட்ட. அப்போ ஏ கிட்ட இருக்கிற இந்த ஒரு எலக்ட்ரான் பிக்கு ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆயிடுச்சுன்னா பிக்கும் என்னவாயிடும், ஆக்டேட் சாட்டிஸ்ஃபை ஆகிடும். ஓகே, நான் அதனால தான் இங்கே ஒரு ஏரோ மார்க் கொடுத்துருக்காங்க. கொடுத்த உடனே என்ன ஆயிடுச்சு அப்படின்னா, ஏ கிட்ட ஒரு எலக்ட்ரான் கம்மி ஆயிடுச்சு, ஸோ அது ஏ ப்ளஸ் ஆயிடுச்சு. பி கிட்ட ஒரு எலக்ட்ரான் அதிகமாக ஆக்டேட் அட்டைன் பண்ணிருச்சு, அதனால் அது பி மைனஸ். அப்போ ஏ ப்ளஸ் பி மைனஸ்னு இருக்கும் போது அங்கே ஒரு சார்ஜ் அட்ராக்ஷன் வருது. ஸோ ப்ளஸ்க்கும் மைனஸ்க்கும் ஒரு அட்ராக்டிவ் ஃபோர்ஸ் க்ரியேட் ஆகி எலக்ட்ரோவேலண்ட் பாண்ட் form ஆகுது. So this is the first example. Yesterday itself we saw sodium is having one electron excess, chlorine is having one electron less. So in electronic configuration பார்த்தீங்கன்னா சோடியம்க்கு 2,8,1 இந்த ஒரு எலக்ட்ரான் நம்ம ரிமூவ் பண்ணலாம். ஏன்னா குளோரினுக்கு 2,8,7 தான் இருக்குது, ஆனால் அங்கே 8 இருக்கணும். அதனால இந்த சோடியம் கிட்ட இருக்கிற ஒரு எக்ஸஸ் எலக்ட்ரான் குளோரினுக்கு ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆகிட்டு ரெண்டு பேருமே ஆக்டேட் அட்டைன் பண்ணிடுவாங்க. அட்டைன் பண்ணாங்கன்னா Na ப்ளஸ்ன்னு ஆகிடும். ஏன்னா சோடியம் கிட்டேருந்து ஒரு எலக்ட்ரான் நம்ம எடுத்துட்டோம், குளோரினுக்கு ஒரு எலக்ட்ரான் எக்ஸ்ட்ரா ஆட் பண்ணிட்டோம். அப்போ Na ப்ளஸ்ன்னு ஆகிடும், இது Cl மைனஸ்னு ஆகிடும். அப்போ ப்ளஸ்க்கும் மைனஸ்க்கும் ஒரு அட்ராக்ஷன் வந்து அங்கே ஒரு பாண்ட் க்ரியேட் ஆகும். NaClக்கு அந்த பாண்டு தான் அயோனிக் பாண்ட். Another example is magnesium chloride. Same way magnesium உடைய electronic configuration is 2,8,2. இங்கே Cl2 இருக்குது, ரெண்டு குளோரின் இருக்குது. அப்போது ரெண்டு 2,8,7 2,8,7 இருக்குது. அப்போது ரெண்டு குளோரினுக்கும் ஒரு எலக்ட்ரான் எக்ஸ்ட்ரா தேவைப்படுது. ஏன் 2,8,8 அப்படின்ற ஆக்டேட் அட்டைன் பண்ணுறதுக்கு ரெண்டு குளோரினுக்கும் ஒருத்தருக்கும் ஒரு எலக்ட்ரான் தேவைப்படுது. ஸோ இங்கே லாஸ்ட் மெக்னீஷியமில் 2,8,2 ரெண்டு எலக்ட்ரான் எக்ஸ்ட்ரா இருக்கா. ஸோ அந்த ரெண்டு எலக்ட்ரானும் ஒரு குளோரினுக்கு கொடுத்துருவாங்க. அதுதான் இங்கே ரெட் கலரில் மென்ஷன் பண்ணியிருக்காங்க பார்த்தீங்களா. ஸோ இது 2,8 ஆயிடுச்சு மெக்னீஷியம், அதுவும் ஸ்டேபிளாக இருக்குது. இப்போது குளோரைட் அயானும் ஆளுக்கு ஒரு எலக்ட்ரான் வந்து மெக்னீஷியம் கிட்டேருந்து வாங்கிட்டாங்க. ஸோ 2,8,8. ஸோ இங்கே Mg வந்து ப்ளஸில் இருக்குது, குளோரின் வந்து மைனஸில் இருக்குது. ஸோ ரெண்டு பேர்த்துக்கும் நடுவில் ஒரு பாண்ட் ஃபார்ம் ஆகும். தட் இஸ் யுவர் அயானிக் பாண்ட் பிட்வீன் அயானிக் மெக்னீஷியம் குளோரைடு. அண்ட் வாட் ஆர் தி கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் ஆஃப் திஸ் அயானிக் பாண்ட்? ஸோ அவங்களோட ஃபிசிக்கல் ஸ்டேட்டஸ், these compounds are formed because of the strong electrostatic force between cations and anions, which are arranged in a well-defined geometrical pattern. The ionic compounds are crystalline solids at room temperature. So அவங்களோட physical state எப்படி இருக்குது? They are crystalline solids. ஏன் அப்படின்னா கேட்டயான்ஸ் அண்ட் ஆனயான்ஸ் எல்லாமே ரொம்ப நீட்டாக அழகாக அரேஞ்ச் ஆகிருக்கிறதுனால அவங்க ரொம்ப கிறிஸ்டலின் சாலிடாக இருக்காங்க அட் ரூம் டெம்பரேச்சர். எலக்ட்ரிக்கல் கண்டக்டிவிட்டி, அயானிக் காம்பவுண்ட்ஸ். ஸோ எப்போ எலக்ட்ரிசிட்டி கண்டக்ட் ஆகும்? சார்ஜ் இருந்தால் தான் அதில் எலக்ட்ரிசிட்டி கண்டக்ட் ஆகும். அயானிக் காம்பவுண்ட்ஸில் சார்ஜ் இருக்கா, ப்ளஸ் அண்ட் மைனஸ் சார்ஜ். ஸோ டெஃபினெட்லி தே ஆர் தி conductors. But here ionic compounds are crystalline solids இருக்கிறதுனால so their ions are tightly held together. ஸ்பேஸ் இருந்தால் தானே எலக்ட்ரான்ஸ் மூவ்மெண்ட் இருக்கும். ஸோ ரொம்ப டைட்டாக பேக்காக இருந்துச்சுன்னா அங்கே ஸ்பேஸே இருக்காது, எலக்ட்ரான்ஸ் எல்லாம் மூவ் பண்ண முடியாது, அதனால் எலக்ட்ரிசிட்டி கண்டக்ட் பண்ண முடியாது. ஸோ எப்போ எலக்ட்ரிசிட்டி அவங்க கண்டக்ட் பண்ணுவாங்க? மால்டன் ஸ்டேட்டில் தான் எலக்ட்ரிசிட்டி கண்டக்ட் பண்ணுவாங்க. சாலிட் ஸ்டேட்டில் தே கேன் நாட் கண்டக்ட் எலக்ட்ரிசிட்டி. Solubility, ionic compounds are soluble in polar solvents like water and they are insoluble in non-polar solvents like benzene and carbon tetrachloride.
ஸோ போலார் காம்பவுண்ட்ஸ்னால் யார் அவங்கன்னா அவங்க வந்து ப்ளஸ் அண்ட் மைனஸாக செப்பரேட் ஆவாங்க, சார்ஜ் செப்பரேஷன் இருக்கும். நான் போலார் சால்வெண்ட்ஸ்னால் சார்ஜ் செப்பரேஷன் இருக்காது. Okay, so polar solvent is a water is a very good polar solvent which is separated as H plus and O minus. But the same way you cannot separate the charges for benzene and CCl4. That is why we call them as non-polar solvents. And their density, hardness and brittleness na udayakuriya தன்மைன்னு அர்த்தம். Ionic compounds have high density. ஃபஸ்ட்டே பார்த்தோன்னா சாலிட் ஸ்டேட்னாலே டென்சிட்டி அதிகமாக இருக்கும். அண்ட் தே ஆர் குவைட் ஹார்டாகவும் இருக்குது. சாலிட்னாலே ஹார்டாக இருக்குது பிகாஸ் ஆஃப் த ஸ்ட்ராங் எலக்ட்ரோஸ்டாட்டிக் ஃபோர்ஸ் பிட்வீன் த அயான். அதுவும் தே ஆர் ஆல்சோ ஹைலி brittle. Reactions, ionic compounds undergo ionic reactions which are practically rapid and instantaneous. So reactions தான் எப்படி இருக்கும், ரொம்ப குவிக்காக ஃபாஸ்ட்டாக நடக்கும், உடனே நடக்கும். Next is moving on to the covalent bond.